Der Himmel war milchig grau, als ich an jenem Morgen die kleine Straße entlang, die zu meiner alten Schule fuhr. Ein kalter Wind weht zwischen den Häusern hindurch, trug den Geruch von nasser Erd und fernen Herbstblättern mit sich. Jeder Schritt auf dem vertreten Pflaster fühlt sich wie ein Echo aus einer anderen Zeit einerseits, die ich glaubt, längst hinter mir gelassen zu haben. Ich hat Jahr gebraucht, den Mut aufzubringen, zurückzukehren. Nicht, weil die Schule selbst was bedrohliches war, sondern wegen der Frau, die dort auf mich wartet, Frau Lenz, mein ehemalige Lehrerin. In meiner Erinnerung war sie ein Mischung aus streng und stolz, ein Lehrerin, die nie ein Lächeln verschenkt, sei denn, war kalkuliert. Für viel Schüler war sie Respektsperson, für mich war sie Angst. Ich hat mir geschworen, sie nie wieder zu sehen. Doch dann kam ihr Anruf. Ich würde mich freuen, wenn sie mich besuchen würden, hat sie gesagt. Ihre Stimme am Telefon war ruhig, beinahe sanft, aber da war was in ihrem Ton, das ich nicht einordnen konnte, ein Untöten, der mich seither nicht losließ. Und so stand ich jetzt hier, vor dem schmiedeisernen Tor, das mir als Kind so hoch erschienen war. Ein letztes Mal atmet ich tief durch, drückt den Griff. Und das Tor öffnet sich mit einem vertreten Nähern. Der Schulhof war leer, nur ein paar Blätter tanzen über den Asphalt, und aus der Fern drang das leise Echo von Kinderlachen wahrscheinlich. Aus dem neuen Geburtstag, der damals noch nicht existiert hat. Ich ging über den Hof, vorbei an den alten Klassenzimmern, deren Fenster jetzt nu gestrichen waren, und blieb vor der Tür des Lehrerzimmers stehen. Sei wartet sei bereits, sagt ein jung Sekretärin, die mich freundlich ansah. Zweit Tür rechts. Ich nickt dankleis und trat in den Flur. Mein Hand waren kalt. Jeder Schritt holt wie eine Erinnerung. Als ich in der Tür ankam, surgert ich. Mein Herz schlug schneller, dann klopft ich hierin. Erklang die bekannt Stimme was älter, rauer, aber unwirkenbar. Ich öffnet, Frau Lenz saß an einem Tisch, auf dem sich Papierstapel tuemten. Sie sah auf, und für einen Moment war ich wieder der schüchtern Schüler von damals. Dieselben scharfen Augen, dieselbe Haltung, derselbe Ausdruck und doch was war anders. Ihr Haar war grauer, ihr Gesicht gezeichneter, aber ihr Blick hat nichts von seiner Intensität verloren. Na endlich, sagt sie, ich hat fast schon gedacht, sie kommen nicht. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Ich muss mich überwinden, das glaub ich Ihnen, sagt sie trocken. Dann weis sie auf den Stuhl gegenüber. Setzen Sie sich, ich tat dies, einen Moment herrscht Schweigen, nur die Uhr an der Wand tickt gleichmäßig, sie wissen sicher, warum ich sie eingeladen heb, begann sie schließlich. Ich nickt langsam. Ich dacht, vielleicht wollten sie sich entschuldigen. Ihre Augen blitzten auf ein kurzer, kaum wahrnehmbarer Funken. Dann lehnt sie sich zurück, folgt die Hand, entschuldigen, wofür genau. Ihre Frage traf mich heiter, als ich erwartet hat. Für damals, sagt ich, für die Art, wie sie mit mir umgegangen sind, für die Wort, die sie gesagt haben, für das, was das mit mir gemacht hat. Sie sah mich lang an, als würde sie prüfen, ob ich das wirklich meint. Dann lächelt sie. Doch es war kein freundliches Lächeln eins, das etwas verbarg. Sie waren immer empfindlich, Jonas, sagt sie. Ich erinnere mich gut. Sie haben Kritik, nie gut vertragen. Ich spürt, wie mein Mädchen sich zusammenzog. Kritik ist das ein, sagt ich leis. Demütigung etwas anders. Sie schwieg. Draußen prasselt der Regen gegen die Fenster.
Sei haben mich damals vor der ganzen Klasse ausgelacht, als ich mein Refer gehalten heb, fuhr ich fort. Ich war nervös, heb gestottert, und sei sagten, ich sei ein Beispiel dafür, dass Menschen einfach nicht zum Sprechen geboren sind. Wissen sei, was das mit einem Dreesen, reichen jungen macht. Sei blickt weg, als wohl sei it, was in sich suchen, das Land vergraben war. Dann stand sei auf, ging zum Fenster und sagt leis, sei wissen nicht alles, Jonas. Ich runs alt die Stern, was meinen sei damit. Ich hat Grund, damals so zu handeln, Grund. Ich latcht bitter auf, welch Grund gibt dies, kein zu ernedreigen. Sei dreht sich Eier Augen wirkten plötzlich müd, beinahe zerbrechlich. Ich heb sei damals Jessihen Jonas, sei hatten Talent, aber sei haben versteckt, sei wollten niemanden beeindrucken. Also tat ich das einzig, was ich kant ich provosiert sei haben mich gebrochen, flüstert ich, oder vielleicht heb ich sei dazu gebracht, sich selbst zu finden. Ich sprang auf. Das Glauben sei doch nicht wirklich. Sei blieb ruhig. Ich heb ihren Weg verfolgt. Eier Butcher gelassen, eier Reden gesichen, sei sind stark Jordan mutig. Manchmal braucht Schmers was in Bewegung zu setzen. Ich stat sei an, wird fanden keinen Halt in mir. All die Jahr hat ich mir vorgestellt, why sei Ruhe zeigt, why sei vielleicht sagt, tut mir leid. Stattdessen saß sei jetzt heirer übersucht, sei het richtig gehandelt. Doch dann sah ich etwas in ihrem Blick etwas, das ich vorher nicht bemerkt hat. Ein Zittern, ein Schatten, warum haben sei mich wirklich eingeladen, Frau Lenz? Fragt ich, sei seufzt, setzt sich wieder und sah auf ihr Hand, weil ich was wieder gut machen wollt, aber anders, als sei denken, bever ich fragen konnt, öffnet sich die Tür. Ein jung Frau trat ein, kaum älter als 20, mit denselben waschen Augen, die ich einst im Spiegel gesehen hat, als ich nach Schule war. Jonas, sagt Frau Lenz ruhig, das ist Lee, sei erinnert mich an sei, ich wollt, das sei kennenlernen, ich wüsst, en nichts. Ich bin krank, Jonas, sagt sei schließlich, sehr krank, und bald word ich nicht mehr unterrichten können, aber Lee sei braucht jemanden, der an sei glaubt, so why ich bei einen versagt. Heb, in diesem Moment fiel der Regen stärker, und der Klang füllt den Raum mit einer seltsamen Still. Ich sah zwischen den beiden hin und hör der Lehrerin, die mich einst verletzt hat, und dem jungen Mädchen, das mich neugierig ansah. Und zum ersten Mal wusste ich nicht mehr, ob ich wütend sein oder dankbar. Die Luft im Lehrerzimmer war plötzlich dichter, als het der Regen draußen jede Emotion ins Inner gedrängt. Lee stand still, unsicher, und doch fuhr alles, was kommen würde. Eier Augen waren groß, neugierig, und zugleich schien sei die Anspannung in mir zu spüren. Sei erinnert mich an sei, wiederholt Frau Lenz, aber sei hat das Talent, das ich in einen sah und ich merkt, das sei fördern. Ich fühlt, why mein Herz stolpert. Die Wort waren einfach, aber sei lasteten schwer. Ich sollt jemandem helfen, Jane, why ich einst Hilf gebraucht hat, nicht durch strange Wort, sondern durch echtes Vertrauen. Lee lächelt zaghaft, ich will Klavier lernen. Aber niem, und glaubt, dass ich kann. Ich mit tief durch, da war die Erinner, rang en mein eigens junges ich, die Versway flung an die Sehnsucht nach Anerkennung, niem, und hat das Recht, dat Talentines anderen zu begrenzen, sagt ich schließlich, nicht sei, nicht an dir. Ich werd eignen zeigen, dass möglich ist. Frau Lenz nickt,
was in ihrem Blick verandert sich von der strengen Lehrerin zu einer Frau, die ein kleines, wichtiges Stück Verantwortung übergab. Wir setzten uns an das Alt, abgenutzt Klavier im Raum. Is war kein prächtiges Instrument, aber is would reichen. Lee legt ihr Finger auf die Tasten, surgend, unsicher. Ich lächelt an begann. Sei Schritt für Schritt zu führen, halt deinen Finger so ja jen, dort, hör auf den Ton, lass I leben, die ersten Klänge wären holprig, unvollständig. Doch bald hört ich ein feins, klares Summen zwischen den Noten. Lee strahlt, als wäre sei plötzlich größer geworden, mutiger, stärker. Du kannst dies, sagt ich leis, und urgend, wann wirst du verstehen, das Talent und mat mehr wird sind als jed strange. Frau Lenz beobachtet uns still. Ich wusst, das sei tief im inneren Begriff, das die Lection, die sei mir damals geben wollt, nun auf ein new Weis weiterlebt. Die stunden Virgingen wei im Flug. Wir lachen über Fehler, korrigierten Tonleitern, und ich spuet, wei ein Art Frieden über mich kam nicht nur für mich, sondern für alles, was ich einst durchlitten hat. Als der Abend näher rückt, stand Lee auf und blickt mich fest an. Dank Jonas. Für alles, ich nicht, wird schienen nicht ausrichten. Ich wusst, dass dies der Beginn von etwas war einer neuen Verbindung, nicht nur zwischen Lehrer und Schülerin, sondern zwischen Menschen, die durch Schmerz und Verlust gelernt hatten, Hoffnung weiterzugeben. Frau Lenz erhob sich ebenfalls. Sie haben mehr erreicht, als ich gekonnt, sagt sie leis. Ich heb sie eingeladen, dies zu sehen. Ich wollt, dass sie wissen, dass alles, was sie erlitten haben, nicht umsonst war. Ich spürt die Tränen in meinen Augen, nicht Wut, nicht Groll, sondern Erleichterung, Akzeptanz und vielleicht sogar Dankbarkeit. Wir verlassen das Alt Gebiet Zusammen. Der Regen hat nachgelassen, und die Straße glänzt nach im Licht der Laternen. Lee hielt mein Hand, ihr Energie und Freude ansteckend. Frau Lenz folgt einen Schritt hinter uns, still aber zufrieden. Ich wusst, dass dies ein Wendepunkt war nicht nur für Lee, sondern auch für mich. Ein Moment, der zeigt, dass wir gehen. Heit Gegenwart miteinander verschmelzen können, eine Zukunft zu schaffen, die wir nie erwartet hätten. In diesem Abend, als ich nach Haus ging, fühlt ich mich leicht, befreit. Der Besuch bei meiner alten Lehrerin hat keine Entschuldigung gebracht, why ich erwartet hat. Stattdessen hat sie mir was Wertvolles geschenkt, die Möglichkeit weiterzugeben, was ich selbst gelernt hat, und das Vertrauen, dass wir Sungen nicht das letzte Wort haben müssen. Und in meinem Herzen wusst ich, dass wir alle manchmal auf den Punkt kommen, an dem nicht wird, sondern täten den Unterschied. Mädchen an jenem Tag, als ein unerwartetes Treffen ein ganzes Leben währenden Kant, und